Yes, it's 9 o'clock. Let's begin the program. Today we are Okay. at LAP-12, that is Language Acquisition Program, 12th episode. Let's begin the program. Let me invite Mr. K.V. Ravindran to address to welcome the gathering. Sir, please. Ravindran, sir. Hi, very good morning to all of you. I'm very happy to be here in this group with you this morning. I Sir, can see, Ravindran, sir, 1 second, an interruption. All of okay, you may please on your videos. All others may on your videos so that when we take the photograph, we'll be there. Audio, all of you may on the videos and mute the audios. Ravindran, sir, please. thank you, sir. I can see many familiar faces over here, not among the students, but among the faculty members. Balan sir is there, my dearest Paulo sir is there, and Gopaguma sir is there. Of course, Narayan sir is there. Sujeev sir, I can't see him. Sandosh sir. And many of the teachers over here are very familiar to me. They are my friends and brothers. And dear students, actually, this is a rare opportunity for you to be here every Sunday. First of all, I congratulate the team. I mean, the Graduate English Graduate Association for organizing such a venture because at this period it is very inevitable to engage you children in a creative way, and I think Narayan sir is succeeding that, and it is not that easy to organize such an event at this period, but he is taking much effort to do that. I'm very happy and I am honored because I was called to be here in this group. Okay, dear students, actually, English acquisition program, I heard that most of you are performing well. As Narayan sir has already said, it is the 12th episode. I mean, you have been undergoing this program for the last 12 weeks. So I hope every one of you are enjoying these weekend sessions. And at the outset, I congratulate Narayan sir for organizing such an event. So this day, I am here to welcome you all. I take it as a privilege to be one among you, to welcome all the eminent personalities and student participants over here. And this meeting will be presided by the captain of this English voyage, Narayan sir. I think Vadayakand Narayanan sir. Okay. And this session will be inaugurated by Gopakumar sir, the principal of the Diet Ernakulam. And you have a wonderful session today by P A Noushad sir. He's a poet and teacher, and you will be blessed with his session today. So I welcome Gopakumar sir, who is inaugurating the session today. And I also extend a warm welcome to P A Noushad sir, who will be taking the session on poetry. Actually, the VIPs of the day are you people, I mean the students. I said you are VIPs because there are thousands of students across the state, but only very important children are getting this opportunity. You are blessed because the organizing committee or the organizers are bringing only eminent faculties across the state, not only from the state, even outside. I heard that there are faculties from Regional Institute of English too, and I mean
experts like Alan sir who worked in district centers of English. So the team consists of eminent ELT experts and eminent teachers. So dear students, make use of this opportunity. You are going to become the masters of the language with the help of these great teachers. Okay. So with this small introduction, I extend a warm welcome to all teachers. And here I have got my friend Santosh Kumar sir from Kasaragod. He will be extending vote of thanks here. So every teachers, every resource person, every faculty members, every organizers, and every student who are here in this Google Meet this morning, I extend a warm welcome to everyone. With this words, I conclude my note of welcome. Thank you. Thank you very much. Thank you, Ravindran sir. Without delay, let me invite Gopakumar sir, the diet principal, the respected diet principal from Ernakulam district. Gopakumar sir to deliver the inaugural address. Gopakumar sir, please. Others may own their videos, please. നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബിന് അപവാദമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം. ഞാനൊരു 1.5 മാസത്തോളം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും അവിടെ ഒരു കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് താമസിക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്ലുവൻ്റായി സംസാരിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാനൊരു ജില്ലാ ഓഫീസറിന്റെ പദവിയിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതാണ് എൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നം. ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം 2 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഒന്നുകിൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഈ ഭാഷയിലൂടെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസിലേക്ക് എത്താൻ എൻ്റെ അധ്യാപകർക്കൊപ്പം എത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഉയർത്തി ഈ ലെവലിൽ എത്തിക്കാൻ എൻ്റെ പ്രൈമറി മുതലുള്ള അധ്യാപകർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇനിയും പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ് വളരെ കൃത്യമായി, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്. എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് രവീന്ദ്രൻ മാഷ്. ഞങ്ങൾ സഹപാഠികളാണ്. ഇഗ്നോയിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. MA എന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്നെ പൗലോസ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. എൻ്റെ സുഹൃത്തും സഹോദര സ്ഥാനീയനുമാണ് സന്തോഷ് സാർ. അങ്ങനെ പരിചിതരായ ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗവാക്കുകളാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വളരെയധികം ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. 1-2 കാര്യം ഞാനൊരു 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിർത്താം. നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇതല്ലല്ലോ. സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഭാഷ എന്നത് നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ, അതുപോലെ ചിന്തകൾ, വികാരങ്ങൾ, ധാരണകൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാധ്യമം എന്നുള്ളതിലുപരി ഒരു വെഹിക്കിളാണ്, ഒരു വാഹനമാണ്. അപ്പൊ വാഹനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വാഹനം വിടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടിച്ചു പോകണം. അതൊരു സ്കില്ലാണ്, വാഹനം ഓടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വാഹനം ഓടിക്കാൻ സ്കില്ല് നേടണമെങ്കിൽ വാഹന ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുക തന്നെയാണ്. അപ്പം വൈവിധ്യമാർന്ന വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ആ വൈവിധ്യമാർന്ന വാഹനങ്ങളിലൂടെ ഓടിച്ച് എക്സ്പെർട്ടായിട്ട് കൈയിളക്കി പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചൊല്ല് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുവാനുള്ള സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ ഏത് ഭാഷയും ഏത് വാഹനവും നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ കൈമാറാനുള്ള, ആ വാഹനം ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശീലനത്തിന്റെ വേദിയാണ് ഇത് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. ഞാനും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ വാഹനം, ഏത് വാഹനവും ഭാഷ നമ്മൾക്ക് സ്വായത്തമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശേഷികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്, കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. കവിത എന്നുള്ളത് പദ്യമായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത്. അങ്ങനെ പദ്യത്തിൽ പറയാനുള്ള കാരണം, താളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ മറക്കാതെ നമ്മൾക്ക് അത്
അതിന്റെ തുടർച്ച ചൊല്ലി പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കഥകള്, രാജാക്കന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം പദ്യത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മഹാകവിയായി തീർന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു താളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുത്ത് ഒരു വരി പോലും വിട്ടുപോകാതെ, സന്ദർഭം വിട്ടുപോകാൻ പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കവിത പിന്നീട് കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ കവിതയുടെ രീതിയും ഭാവവും മാറി വികാരങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കാണ് കവിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നിർവചനങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ക്ലാസ്സാണിന്ന്, അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. കവിത എന്നുള്ളത് ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ രീതിയിലുള്ള ആവിഷ്കരണമാണ്. അതിനെ ഏറ്റവും നന്നായി ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കിയ ആൾക്ക് മാത്രമേ അത് ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്കും നിങ്ങൾ പോകട്ടെ കവിതയുടെ. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മൾ ത്രിമാന ലോകത്തിലാണ്. വീതിയും നീളവും ഉയരവും കനവും വായുവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ത്രിമാന ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഈ ചതുരക്കട്ടയുടെ, നമ്മുടെ കൈവട്ടയിലുള്ള ചതുരക്കട്ടയിലൂടെ ദ്വിമാന ലോകത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 3 ഡയമെൻഷൻ വേൾഡിൽ നിന്ന് 2 ഡയമെൻഷൻ വേൾഡിലേക്ക് കോവിഡ് നമ്മളെ ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 3 ഡയമെൻഷൻ 2 ഡയമെൻഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾക്ക് മിസ്സാവുകയാണ്. ഒരു മാനം, ഒരളവ് നമ്മൾക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു. ഈ നഷ്ടം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ നിലവിലുള്ള ജീവിതത്തെയും തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുക എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇനി വരുന്ന നാളുകളിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഈ 2 ഡയമെൻഷനിലൂടെ, ഒരു ജനാലയിലൂടെ, വിൻഡോയിലൂടെ, മൊബൈലിന്റെയോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയോ ടിവിയുടെയോ വിൻഡോയിലൂടെ ത്രിമാന ലോകത്തെ നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദുരന്തം ആണ് നമ്മൾക്ക് വന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ മറികടക്കാം? ഈ 2 ഡയമെൻഷനെ നമുക്ക് 3 ഡയമെൻഷൻ ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനാലക്കുള്ളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്ന ആ ജനാലയുടെ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ജനാലയുടെ വാതിലിന്റെ ഫ്രെയിം നൽകുന്ന ആ ഒരു വിസ്താരത്തിൽ മാത്രമാണ് ലോകത്തെ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷം നോക്കിക്കാണുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്ത് ജനാലക്ക് പുറത്തേക്കും വാതിലിന്റെ പുറത്തേക്കും ചാടിപ്പോകാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്. അങ്ങനെ ചാടിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ത്രിമാന ലോകത്തെ അതിന്റെ എല്ലാ ആസ്വാദ്യതയോടുകൂടി, ഭാഷാ സവിശേഷത്തോടുകൂടി ആസ്വദിക്കാനും നുകരാനുള്ള കഴിവ് ഈ ദ്വിമാന ലോകത്തിലെ പരിമിതികൾ മറികടക്കാൻ നമ്മളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ, ഏറ്റവും മഹനീയമായ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കട്ടെ എന്നുകൂടി ആശംസിക്കുന്നു. കവിതയുടെ തന്ത്രങ്ങളിലേക്കും ഭാഷയെ എങ്ങനെ ഏറ്റവും മനോഹരമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നുള്ള രീതിശാസ്ത്രത്തിലേക്കും പോകാനുള്ള സമയം ഞാൻ തട്ടെടുക്കുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടി എല്ലാവർക്കും, പ്രോഗ്രാമിൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇടപെടാനും സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷവും അതിനുള്ള നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now let us begin the real session by P A Noushad, sir. Today's session is PEC, that is Poetry Easily Crafted. It's on crafting of poetry. We have got a great Indo Anglian poet with us, that is P A Noushad, sir. More than that, he is the winner of State Government's Best Teacher Award, and also he's a great athlete. He represented our country in a foreign country for a international athletic meet. Such a great person we have today as our RP. Let me invite the great Mr. P A Noushad, sir, to handle the session. Noushad, sir, please. Hello, good morning, sir. Yeah, thank you very much, sir, and all others. Could you hear me well, sir? Yeah. And my very respected Badekandi sir, Narayana sir, Ravina sir, Govaguma sir, and my very beloved students. All of you can hear me, I think so. Could you hear me? Yes? Yes. One Okay. second, sir. One second, sir. Admin, please pin P A Noushad, sir. You have already pinned the inaugurator. That pin is not removed. Please pin Noushad, Yes, sir. I already pinned him. Okay, thank you. Okay. Thank you, thank you. And yes, we can share ourselves. That is a real thing. Okay. And as a English poetry, one very beautiful, heart-touching poem written by Rabindranath Tagore
that I just, on some very small one it is, I recite for you and we can discuss it. Then we can discuss something more. And I hope you can also craft some poems, because the poems are from my heart. They come from my heart, okay? From our experiences. Experiences are the raw materials, really, for the poems. Okay, my dears? So we have different types of experiences. From these experiences, we can write something. Particularly when we write in English, really, two things are there. We'll get the fluency in English, and we can write the poem as a literary person. Okay, different techniques I can share with you from my experiences. I have got the opportunity to participate in different international poetry programs that I can share with you. And some internet sites are there to improve ourselves. When we write something, you'll get the comments from across the world, in different world, from different worlds. When we get the comments on our poetry, that is also very good for us. The comments from the writers of Europe, Africa, and other continents. Okay, that also I will tell you the techniques. How can we get them? First, my dears, that very heart-touching poem I just recite here with some meaning. Sometime I can use Malayalam also. Am I right? Or only English, which one you like, my dear students? Only English or mixed English and Malayalam? Which one you like? Mixed English and Malayalam. Yeah, mixed. Okay, that is good for me to convey my ideas to you as a writer in English. Okay, that poem is this one, Day by Day. You can understand the meaning. The title of the poem, Paper Boats, that I like very much because of the theme of the poem. You know, theme, the subject of the poem. I like this poem very, very much. It touches my heart very deeply. Okay. Day by day, I float my paper boats. Have you read this poem before? Have you? Yes, sir. Have you read this? No, sir. Okay. Okay. One by one down the running stream. Okay. In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. Very simple lines. But it has a great theme. That theme, that is the raw material of the poem. Like these themes are the real raw materials. These themes comes from the experiences. And the students ask me, who is the best teacher in the world? Who is the great artist in the world? Who is the greatest writer in the world? I will tell them the experiences are really the greatest artist, the greatest teacher, the greatest writer. All these from the experiences, you know, my dears. So our real raw material is experiences. From the experiences we write something. Sometimes our own experiences, sometimes the experience of others. You know, sympathy and empathy, like this difference. When we feel others' experiences our own, that is also very good raw material for us. Okay. So this poem, very small one. And can you understand the theme of the poem? Who will tell the theme of the poem? One among you can tell the theme of the poem? Written by Rabindranath Tagore, the Nobel Prize winner in literature in India. Okay, only one person bagged the Nobel Prize for literature in India. Am I right? ഒരാൾക്കല്ലേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ സാഹിത്യത്തിന് നൊബേൽ പ്രൈസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? Yes, sir.
So can you tell me the theme of the poem? Then you can understand why I like this theme very much. Can you? Okay. Nobody? Really, my dears, I feel it is I got an opportunity for me to express my ideas in English with you, because I am also very rare here. It is very difficult to speak something in English. Okay, in my areas, sometime in my surroundings, nobody is very interested to talk in English. Okay, so I'm also feeling some difficulty. So I think this is a very golden opportunity for me too. So the theme is very simple theme. Okay, I will tell you. Each person has its own personality. Okay, Vyaktitam. Its own. When we go out from our homes, houses, sometimes one small baby is there, or one old man is there, or grandfather or grandmother, or baby is there. All these mm, human beings feel something about their personality. If you neglect them, that will make some types of feelings in their minds. Okay, each one needs recognition in this world, in our life. ഓരോ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അംഗീകാരം. അതൊരു ചെറിയ ബാബാ കുട്ടിയായിക്കൊള്ളട്ടെ, പ്രായമായ ആളായിക്കൊള്ളട്ടെ, യുവാവായിക്കൊള്ളട്ടെ, സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ആരായാലും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ. അറിയോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം. അതിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ, അതിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും പെരുമാറിയാൽ, അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ബാധിക്കും. അതൊരു പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും. ഈ ഒരു വലിയ ആശയം ഉയർന്ന സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദ ഗ്രേറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ടെൽസ് ദിസ് ട്രൂത്ത്. ഓക്കെ മൈ ഡിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ കുട്ടികൾ ഈ കവിതയിൽ പറയാണ്, ഡേ ബൈ ഡേ, ദിവസേന ഐ ഫ്ലോട്ട് മൈ പേപ്പർ ബോട്ട്സ്, ഞാൻ എൻ്റെ കടലാസ് തോണി ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കുക. വൺ ബൈ വൺ, ഓരോന്നായിട്ട് കുറച്ചധികം തോണികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൗൺ ദ റണ്ണിങ് സ്ട്രീം, താഴത്തുകൂടി ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ആ ചെറിയ തോട് എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ, അരുവിയിലൂടെ. ഓക്കെ, ഇൻ ബിഗ് ബ്ലാക്ക് ലെറ്റേഴ്സ്, വലിയ കറുത്ത അക്ഷരത്തിൽ ഐ റൈറ്റ് മൈ നെയിം, ഞാൻ എൻ്റെ പേര് എഴുതുകയാണ് ഓൺ സം അതുമ്മല്. ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ വില്ലേജ് വെർ ഐ ലീവ്, ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന വില്ലേജിന്റെ പേര് എഴുതുകയാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ്, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്, സംവൺ ഇൻ സം സ്ട്രേഞ്ച് ലാൻഡ്, ഈ ചെറിയ കടലാസ് തോണി ഒഴുകി 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 പോയി എവിടെയൊക്കെയോ എത്തും. അവിടെ വെച്ച് ഈ തോണി ആരെങ്കിലും എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ എൻ്റെ പേരതിൽ കാണും, എൻ്റെ അഡ്രസ്സും കാണും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി അവിടെയൊക്കെ അറിയപ്പെടും, അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കപ്പെടും എന്ന ചെറിയ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് പോലും ആഗ്രഹിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. ചെറിയ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന ഉന്നതമായ ഒരു കൾച്ചറിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് ഈ കവിത നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നത്. ഏതൊരു ചെറിയ കുട്ടിയും വലിയ ആളും ആരായാലും അവർ ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒരു അംഗീകാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് റെക്കഗ്നീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നോവിക്കാതെ മുറിവേൽപ്പിക്കാതെ പെരുമാറുമ്പോൾ, അത് ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് എന്നുകൂടിയാണ് ഈ കവിത നമ്മോട് പറയുന്നത്. റെസ്പെക്ട് അതേഴ്സ്, നെവർ ഹേർട്ട് അതേഴ്സ് വിത്ത് യുവർ ഈവൻ പെർട്ടിക്കുലർലി വിത്ത് യുവർ ടങ്സ്. ടങ്സ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, നാവുകൾ ബോൺലെസ് ഓർഗനാണ് മൈ ഡിയേഴ്സ്. എല്ലില്ലാത്ത ആ അവയവമാണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായി തീരാറുള്ളത്. പല വലിയ സാഹിത്യ കൃതികളും വായിക്കുമ്പോൾ, വെൻ വി റീഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക്സ് ഫ്രം ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്, ഖലീൽ ഗിബ്രാൻ എക്സെട്ര, ഞാനതിങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് വായിക്കാറുണ്ട്. ഖലീൽ ഗിബ്രാന്റെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട 2 എഴുത്തുകാരാണ് ഖലീൽ ഗിബ്രാൻ, ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്. ഓക്കെ, യെസ് സർ. You needn't come always in Malayalam. You can, at times you can come and go only. The pupils can very well understand. No problem, sir. Okay. Then okay. Thank you, sir. Thank you very much. Your opinion, okay. That's great opinion. You can understand. Okay. So my English is very simple for you, my dears. So it is very happy for me.
So easily you can understand. So the great writers like Khalil Gibran and Leo Tolstoy is trying to depict these things, with the tongues. When we hurt others, it may lead them to different criminal tendencies. That is the ideology. That is also an insight. INSIGHT, my dears. That word you remember. Insight of life. That insight of life is very important as a poet. Okay, when we want to become a poet or writer, the most important quality is insight about the life. We have to really keep that insight in our life. For example, when one person becomes criminal, okay, sometimes medias may report he's a very bad person like that. At the same time, as a writer may think why he became criminal. What are the real reasons behind of this? That is the psychological investigation, my dears. That investigation is very important. When I remember the one incident about the Leo Tolstoy, once one person asked him why in your books, in your novel, there's no villain and heroes. Then Leo Tolstoy replied that all people in the world want to become heroes, but some circumstances make them criminals. Okay? That is the insight of the writer. Like that insight is also very important thing for a writer. Okay, my dears, I just read one more poem written by myself. That is very simple poem for you. That also is a important theme. The poem is like this: the cow. You know cow meaning? I untied to grace. Yeah, Yes, yeah, yeah. sir. Yeah, thank you. You can understand everything. But when I recite something, my dears, only 2 lines I recited now from my poem, my own poem, grazing. The cow I untied to graze. You know graze? GRAZD. Sir, clear ആയില്ല. Ah, പുൽമേടാണോ സർ? yeah, very good. That is right, my dear. Yes, was led to the pasture where the grass grows greener. Yeah, your answer is correct. Grass grows greener. There I untied the cow to graze. Okay, understood? Where the grass grows greener. Then I pulled the harness to lead it to another pasture for my comfort. Meanwhile, the cow started running. I tried my best to check, but in vain. I was compelled to run after it. All my power and energy was not enough to control it as I wished. At last, my mind was inclined to go. Means good man, that's all, okay? So we have to control ourselves. Our mind is like that. The mind of the human beings are like that. If we cannot control our mind, if we cannot control our words, sometimes it will hurt others. Okay? It will make the conflict in life. We cannot lead a comfortable life on earth. That is the theme. That is the reason self-regulation is very important in education. All the great men when we open the page of history, we can say that they practiced the meditation only because of that self-regulation, my dears. When the negative feelings try to overcome our feelings, try to conquer us, we have to control that negative feelings also. Okay, understand? That is the theme of this poem. Poem very simple. I just untied the cow for the grass growing place, and it is feeding there. But at the same time, at last, for my comfort, I lead another place. But I cannot control it sometime because the cow as an animal is a symbol of some feeling of the human being. Okay,
like this another poem. My dear students, have you written like these poems? Yes. Yes, sir. Yes. Yeah, very nice. And when you write something, I'm sure you also have like this one theme. Based on the theme only, we can create a poem. Okay, okay, dears. Okay, Yeah, sir. Yes, sir. and one internet site is the Poem Hunter. There I write a poem. You can also write poems. The POEMHUNTER poem Hunter. When we write something there, we will get the comments from the across the world, all over the world, from the writers of the different writers from the different world, different nations. Okay, that also will make us improve ourselves. So name of the site you remember, POEMHUNTER poem Hunter. Just note it, my dears. Uh, the when I think I just remember when I was studying pre-degree plus two. The name of plus two years back, its name was pre-degree. Okay, that time I wrote one poem on Poem Hunter site. I got the comments from different parts of the world. That was a golden opportunity for me to improve myself because my English was not good at the time. Okay, but from the suggestions, criticism, etc., I improved myself. That is also very important for you, my dears. Nobody is perfect in the world. No need to hesitate to talk in English because mistakes are there. We can slowly improve ourselves. Don't think about the grammar first. Slowly it will come to us. Okay, you can conquer the grammar, everything. Nowadays, I'm here, staying here, not get the chance to talk in English. That is the reason I'm also a little reluctant to talk in English. My dears, can you understand? Everybody like that. What is our atmosphere? When I reached in Australia some 2 years back, I spent some days and I used to talk in American English. I like it very much. There I can speak very fluently. But when I reached back here, came back here, I not get the chance to talk in English. That is the reason I am also a little reluctant to talk in English because the atmosphere is very important. But I tried to write in English poems that make some little fluency in English, my dears. That is very important. And who will recite one small poem written by yourself? That also we can discuss here to make it improve like that. And before that, I introduce one very beautiful writer. That is Khalil Gibran. Ideas you have to write. You have to read that book because the book is like a poems, even though it is novel. Okay, ആ ബുക്ക് നോവലാണെങ്കിലും എനിക്ക് പോയമായിട്ട് തോന്നുന്ന ബുക്കാണത്. Okay, written by Khalil Gibran. Yeah, who will recite the first poem here? Yes, my dears. Consider me as your friend only. Okay, I am nothing. I am a big zero. I feel so. So I consider you are my great inspiration and teacher. When I reach before the students, really I feel the bliss. Meaning the bliss. By person I reach near the students. Is truth, my dears. ഇത് ഞാനിപ്പം പറയുന്നത് വെറുതെ പറയല്ല, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സത്യം നിങ്ങളോട് പറയാണ്. When I reach near the students by person, I feel the bliss. Okay. At the same time, when I reach near the plants, I feel the bliss. Children, plants, birds, etc. I like very much because the purity of mind. I not consider the society's pure. Society is not up to the mark because they are polluted in different ways. So I get the real happiness near the students, near the plants, near the birds, etc. And when I just listen the stars in the sky, stars. Khalil Gibran used that word about the stars in the sky many places because as a writer, you can also enjoy the beauty of stars. Okay, my dears.
Can you understand me? Yes, sir. Can you? Yeah, okay. Then who will recite one poem? We can discuss that poem. Yes. Deepak Arun, Deepak, read. Yeah, Deepak Arun is here. His pronunciation I like very much. In the last session, I enjoyed the pronunciation from Deepak Arun. Thank you, sir. Very much I am attracted by you. Congratulations, my dear. Thank you, Yes. sir. I really appreciate that. I never wrote Yes, any poems, so yeah. no, I never wrote any. 2 or 3 pimples, 2 or 3 wise men, and 2 or 3 ninnies, 2 or 3 purses, and 2 or 3 guineas, 2 or 3 raps, 2 or 3 doors, 2 or 3 naps, of 2 or 3 hours, 2 or 3 cats, and 2 or 3 mice, 2 or 3 sprats, at a very great price, 2 or 3 Sandys, and 2 or 3 dandies, 2 or 3 dandies, and 2 or 3 Miss Mom, 2 or 3 smiles, and 2 or 3 frowns, 2 or 3 miles to 2 or 3 towns, 2 or 3 pegs for 2 or 3 bonnets, 2 or 3 does eggs to hatch into sonnets, Yes. and that's Okay, so and Arun, that's it. That's that's it. all. That's the entire poem. Okay. And can you tell me the theme of the poem? What you understood from that poem? Something? Well, he used the term 2 or 3 Mm. all over the Two or poem. three. 2 or 3. Rhythmically, it is the 2 or 3. Yes. Yes, it's everywhere. Uh, what is the main idea behind of that? Can you tell me? No, I don't understand that one. Mm. I guess he's And trying to say talk about life or something. sorry. He must be talking about life or something. I don't know what he's talking about. So yeah, Yeah, our ordinary life on Earth. Feeling so? I'm feeling a bit on ordinary life. Yeah. Yeah, life on Earth. The ordinary condition and our life on Earth, and the feeling of mortality and our thirst for immortality. All these in the poem. Am I right? The ordinary condition and the thirst for more to get some more. That feeling also lies in the poem. No, I didn't. I didn't get it. I didn't get it from the Hmm. boy. Hmm. Nothing it. Nothing got you. No, no, no. I don't get it. All other than the fact that he used so much 2 or 3s. That's all I got. Too much 2 or 3s. Yeah. This is different poems, my dears. The theme, when I enjoy the theme of the poem, I can understand something. Sometimes you understand different way. And when the readers read them, they feel different way like that. Okay. I felt that something is here in our ordinary life. Some limitations in our facilities, etc., in our ordinary life, and we thirst for more. That conflict is there. We have this much, we want little more. Like that conflict is there in our life. That very beautifully crafted there. Am I right? Well, I yes, of course I. That's my vision like that. You read that poem, I felt like that. But the others can feel different way. That is the one ideology of the poem. Yes.
When you read a poem, everyone gets it a bit differently. Yeah, different way we feel. That is the peculiarity of the art, That is the speciality of the art. We feel different ways. That Louis Click, the Nobel Prize winner, the 2000 latest American poet she is. I tried to translate her poems like that. I remember something, The Wish, like that poem. When I translated it and published it in some magazines, the idea was different from different writers. Based on my ideology, I translated that poem, The Wish. Okay, but the opinion from different writers, they opined in different ways. That is also a truth. So, Aaron, can you tell me something about the poetry writing? I don't know quite about it, but I did get a lot of information, and I wrote everything down about poems. Let me get that. Poetry is when an emotion has found its thought, and the thought has found words. Robert said that. Yeah. Here, my dear, that is right. At the same time, consider about the ideas, not the different types of rules. That is the modern poets. Just before I mentioned Louis Glick, American poet, Nobel Prize, latest Nobel Prize winner. Her poems, when you read, there is no particular rules and like that. Just her emotions she tried to express, rhythmic words, etc. No need to consider now in the modern poetry, particularly English. Okay, that is also right, good. At the same time, in small little words, we have to express much ideas, different types of ideas. Words are no need to think about the rules and regulations like that, rhythmic words, like that things. We have to consider the theme idea only. In with the minimum words, we can express much ideas, different types of ideas. That is a trend of the modern poetry, my dears. So it is easy for you to craft poetry nowadays, comparing to the early days. Am I right, Arun? Yeah. What is the opinion of other students about this opinion? This is good for you, easy for you to craft poetry because no need to consider the different rules and regulations, rhythmic words, etc. Just your emotions, your feelings, your ideology, you can express in little words. Is it good or not good? The students? Good. Yes? Sir, Yeah, good. So I easy have for a you. doubt. Yeah. Sir, I have a doubt. Is the tune Yeah. of a poem is important? Tune from when we write something, we based on our emotion or theme, spontaneously it will come, that tune. That is a tune. And no need to particular musical. When the recitation competition, the school level, state English poetry recitation competition, or district level like that, musical style of presentation on it. Based on the theme, we will get one flow of the recitation. That is the music. Okay. Particular English songs, it is different. Like that, music is not needed in the poems. At the same time, based on the theme, facial expression and tone, intonation, stress, etc., we can make it based on the theme. That's all. Okay. Little music that also sometimes feel good for the common people.
some poems with a musical instrument when we recite a little different way. That is also very enjoyable for the common people. The Titanic film. That is very beautiful poem. Yes. When we look at the stars and that ending scene, that small Yes. poem, when we recite prosaic way, the common people may not can enjoy that one. Okay, so with the music and a different way she's singing. That is the reason it was really that poem was acclaimed. That English poem became an English song and acclaimed by all over the world people because of that particular presentation type of presentation. So that is good, my dears. But at the same time, according to our rules in school competitions, that such a musical style of presentation in poem is not at all accepted. So we have to present different way. Okay, that way is according to the theme. It's sound modulation, etc., facial expression, etc. We need to present, nothing more. Okay, but that is a truth. Each poem can become a song in English in different ways. Okay, that is more enjoyable for the common people. That's the truth. Am I right? Yes, sir. Okay. Any other student can present one poem? Yes, please. Mm. Yes, yes. If I give one small theme for you, can you write one small poem now? I can Right now? sing a poem. Yeah, can you? I just Happiness. give you one The time. title is Happiness. I Sorry? feel very protectors, Uh, guidance, and etc. uh. Yeah. Of the poems are like this, from that inner uh, self. Something, before some years before, she asked me after the death. Only one small question he asked me. My younger, I have two children. The younger one asked me, Father, after the death, uh, we will meet again or not? That was very big question for touched my heart deeply. In this unending universe, we will meet or not? After the death, we will rebirth and we will meet again. Or this is the end of everything? He asked me. This question touched my heart deeply. From that, I wrote one poem. Like that. Just before Rafika wrote something that is her feeling, innermost feeling from the presence of her parents and teachers. She felt some consolation, sandhanam. That is the theme of that poem. Am I right, Rafika? Yes, sir. Yeah.
Then you keep that like this, Harun and Safika, like these lines on your notebook. That is also very important for you, my dears. When you get something in your mind, you just write and keep them in the notebook. After you can make it very beautiful poems slowly when you get time. Some writers are doing like this. When you get some theme, you write in the notebook, and when you are free time, when you get free time or in different times, you can develop it into beautiful poems. Some writers sit in the solitude or in the night, particular place, and develop it into beautiful poems. Okay, that is the technique. If you not write down them in the notebook. Sometimes you may forget it. Never you can remember that theme, that lines. That is also a truth from the human beings. നല്ല തീമുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എത്ര കാലം ശ്രമിച്ചാലും അത് പിന്നെ കിട്ടില്ല. അതാണ് ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻ. ലോകങ്ങളുടെ എഴുത്തുകാരിൽ പ്രഗത്ഭന്മാരൊക്കെ അത് ചെയ്തിരുന്നു. പെട്ടെന്നൊരു തീം വരുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും. പിന്നീട് അത് വികസിപ്പിച്ച് കവിതയാക്കിയാൽ മതി എന്ന് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ ട്രൂത്ത് മൈ ഡിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൂ നെക്സ്റ്റ്? Next, anybody can present something. Yes, my dears. Tell something about the session and something about the poetry or your writing or your ambition to write, etc. You can tell now. Only Arun and Rafika just before open their mouth to talk in English. That is also a very important thing, my dears, because all these sessions to improve our English, and I am also I really get very rare opportunities to talk in English nowadays. Okay, that is the reason I am also feel something bad. I cannot get the fluency in English. I feel so sometimes. So this is the opportunity, my dears. We can little open our mouths. Only Rafika and I don't open their mouth to talk in English. I don't. Your talking style, I like it very much. Okay, once again I repeat. I don't. Yes, Rafika, Thank you you, sir. too. Mm. And any others? Alex? Andrew? Who is Sir, next? my favorite poem is Prayer Before Rosemary. Birth by Ah, Louis Magnus. yeah. Why you liked it very much? Why did you like Because it very much? he says about a baby not yet born to the world, that his thoughts about the world. Talk about the world. And a particular thing influenced you, which area influenced you much? The first stanza. Let not the Ah, blood-sucking bat or the rat or the stout or the club-footed gull come near me. yeah. And your name, please? Rosemary. Rosemary. Yeah, it is on the screen. Your name is the Rosemary. And have you written like this one poems? Your own? No, I had not written any poem. Ah, you have the ambition to write something in future? No, I don't know to write a poem, so I don't like. I like to read the poem and enjoy it. Yeah, that's right. Good. When we enjoy the poem, it will tender our hearts. Okay. Sure.
because we can enjoy the beauty of the life then, or else sometime something harden our hearts, കടുപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ. We cannot enjoy the beauty of life then. Greedy and something like that, negative feelings may conquer us. So keep that habit, my dear, in this world. It's very important. Okay? Yeah. And any other opinion, my dear? Rosemary, you have any other opinion? I just read one small, 2 lines, okay? Can you tell the meaning of that? That is very important lines all over the world. If winter comes, can spring be far behind? Written by Shelley. Just before one student mentioned the name of Keats, like that another poet is Shelley. His verses, I remember this one. If winter comes, can spring be far behind? Can you tell me the meaning or the idea of that lines? That's very good for you. As a students, the theme is the most important for you. If a season comes, the present season will go. Yeah, that is the theme. Rafika, Uh, that you feel. And what about other students? Your opinion? Sir, nothing is permanent. Yeah, when Rafika talked like that one, the theme is that one. And now who's talking? Now who is? Sir, my name is Niranjan. Niranjan talking. Okay, Niranjan, what is your feeling about that poem? Sir, if you consider, No one is, nothing is permanent in the life on earth. Am I right? yes, sir. Yeah. And any others? Both are right. A different way you are feeling the lines of the poem. Okay. Nothing is permanent. Okay. Any other opinion? Any other opinion? Yeah, could you please recite Yeah. that? Yes. I What you didn't feel? hear. I don't. I didn't hear the poem. Could you please repeat it? And have it suffer If for me. winter comes, can spring be far behind? If winter comes, can spring be far behind? You may let me think about Hmm. that. Give me Yeah, some time. yeah, yeah. And other students also can now open their mouth to talk something about these 2 lanes. In Malayalam, if winter comes, തണുപ്പ് കാലം വന്നുവെങ്കിൽ വസന്തം അകലെയാണോ? Sir, nothing is being forgotten. Yeah, nothing is being forgotten. That is also that is your feeling. Your name, please. Sir, I already said that. My name is Niranjan. Niranjan. Just before you, yeah, you already mentioned nothing is permanent. Okay. Okay, Niranjan. And any others? Sir, if you lose, that means that victory will Ah, actually come. That doesn't mean there is no victory. Victory will come. ഒരിക്കൽ സിസ്റ്റം തന്നെ പുള്ളി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി കേട്ടോ. എൻ്റെ നെറ്റ് വീക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇന്നലെയൊക്കെ നല്ല സ്റ്റക്കായിരിക്കും. അതെ ഇവിടെ എനിക്ക് മാത്രമേ ഇത് വരില്ല, ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും ഇവിടെ സ്റ്റക്കായിരിക്കും. Rosemary. Rosemary.
There will be so many That's also sad nice moments in our scenario. life, Your name but is we need to get rid of them. Rosmaria. Rosmaria. Okay. So your feelings in different ways coming from the two lines written by Shelley. Am I right? All these Yes. feelings are different way, and we cannot say wrong. All are right because different feelings from different persons based on your own experiences and your viewpoint, your concept, your attitude of life, etc. Am I right? And you remember the condition in Europe is very not good in winter time. During winter, the condition is very miserable in Europe. So they hope spring is very near. Okay, but optimism. When you are sacrifice something in educational process during your learning process, you suffer something, but at the same time you can expect something, some victories, achievements, awards, prizes, higher salaries, good jobs, etc. You suffer something during your learning process. Okay? Like that feeling when we suffer something, when we sacrifice something, we get something. When you suffer something, we may get something. That feeling, optimism, I feel from these lines. One student else, no, your different opinions are there, but at the same time, my opinion like this. No, my feeling is only like this. There's almost the same feeling one student shared, who you know among these. എന്റെ ഫീലിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ്. മറ്റ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഒരു കവിതയിൽ നിന്നതാണ് ട്രൂത്ത്. ആരെക്കാളും ശരിയോ തെറ്റോ അല്ല. ഓക്കെ, അത് ഫീലിംഗ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ എക്സ്പീരിയൻസസ്, അനുഭവങ്ങൾ, അവർ ഡിഫറെന്റ് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, അവർ വ്യൂ ഓഫ് ലൈഫ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് വി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഒപ്പീനിയൻസ്. എം ഐ റൈറ്റ്? എന്റെ ഇതേ അഭിപ്രായം വേറൊരാൾക്ക് വന്നല്ലോ, അതാരാണ്? Can you tell among these replies? One replied the same way as my feeling. Who replied like that? Could you tell me? Sir, I think it's Arun. Yeah. That is the reason I laughed at that time. The feeling same, almost the same. I don't just before mentioned that thing, victory. Okay. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഞാൻ അരുൺ പറഞ്ഞതാണ് ശരി എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറയരുതേ. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഫീലിംഗ് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് പോയട്രി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയട്രി, മൈ ഡിയേഴ്സ്. ഒരു പോയട്രി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വെൻ ഐ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ദ പോയിംസ് ഓഫ് ലൂയിസ് ഗ്ലിക്ക്, ദ ലേറ്റസ്റ്റ് Nobel Prize winner in literature, American poet. You can read her poems very beautiful way. It is on site. You click Louis Glick poems. When you click on the internet, you can see them. Very small poems they are. Okay, but when we read it, we can feel different ways. Different readers can feel it different. That is the reason when I translate it into Malayalam, some writers commented me, it is not like that we feel. അങ്ങനെയാണ് എന്നോട് ചില എഴുത്തുകാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അവർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ പോയട്രി, മൈ ഡിയേഴ്സ്. യു ക്യാൻ ഫീൽ ഡിഫറെന്റ് വേസ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ. Okay. Yes. Sir. That's one very important thing about the poetry, my dears. ആരും ആരെക്കാളും നല്ല അഭിപ്രായം അല്ല പറഞ്ഞത്, എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് doubt yes. from here. Yeah. We all consider the poem in various ways, but Yeah. the poem had some main points. So do we also have to consider the main points also, right? Yeah, we have to consider the main points. That is based on our examination, etc. About from the different poems are there from the great poets. We have to consider the main theme there. When they write some their feelings, sometimes we may not get it. That is the reason. Thing happens. Okay. ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് പോയറ്റ് എഴുതിയ ഫീലിംഗ് ആകണമെന്നില്ല വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
പോയട്രീൻ്റെ ഒക്കെ പരീക്ഷ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം. ഒരു കുട്ടിക്ക് മാർക്ക് കുറയാൻ പാടില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഓക്കെ, കാരണം വായിക്കുന്ന കുട്ടി വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ആയിരിക്കാം. ഇൻ ഡിഫറെന്റ് aspect he is just thinking about the poem. ഓക്കെ, ആ കുട്ടി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ അതിനെ തെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. അപ്പം പോയറ്റ്, വാട്ട്സ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ദ പോയറ്റ് വി കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്ലിയർലി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ തിങ്. അപ്പം ഇന്നതാണ് മെയിൻ തീം ഒരു പോയത്തിന്റെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും that sometimes may not. Okay, that is also a truth. At the same time, examination point, sometimes we may feel like that we have to write the important theme of that poem, etc. But in the ordinary life, we can feel different ways. എഴുതുമ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ ചിന്തിച്ചത് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. എഴുതിയത് ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തകൾ പോയേക്കാം. ഓക്കെ മൈ ഡിയേഴ്സ്, ദാറ്റ്സ് എ ട്രൂത്ത് of the literature, the great literature, everything. എല്ലാ മഹത്തായ സാഹിത്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്, ലിറ്ററേച്ചർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Okay, dears, and what about any other things? Yes, if I give you a very small topic, can you write one small poem? Yes. My topic is yeah, one topic is very small topic for you. My beloved mother, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ. Okay, my beloved mother. Very small but very great topic for you. മാക്സിം ഗോർക്കിയുടെ മദർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. മദർ ഓഫ് മാക്സിം ഗോർക്കി is very beautiful book. It is not poetry, but we feel. Sir, I just read the Malayalam version. It's very nice. Just before one student mentioned, I read one Malayalam version. That is very important, my dear. If you want to improve your English literature and your English reading skill and etc., writing skill etc., you have to keep one Malayalam version and English original book on your table. That is very good for you, my dears. From my experience, I tell you. I keep the Khalil Gibran's English version and Malayalam version, okay? And I read first in my school days, college days, first I read the Malayalam version, then I will read the same thing in English original version. Understand? That will help us. Then I will try to translate that Malayalam version into English my own. Then I will compare my English translation with that original text. That I continued. Okay, still I continue. That is the reason, the important thing. That known as perseverance in English. ഇതിനാണ് സ്ഥിരോത്സാഹം എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ചുരുങ്ങിയ മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിഫറെന്റ് വേ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൈ ഡിയേഴ്സ്. കൂടുതൽ മനോഹരമായിട്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഖലീൽ ഗിബ്രാനാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐ കെപ്റ്റ് ദ ബുക്സ് ഫ്രം ഖലീൽ ഗിബ്രാൻ, മലയാളം വേർഷൻ ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ. ഓക്കെ, I read the first Malayalam version and I tried to translate my own way, and I compared my translation of English with the original English text. Then I can understand, really I could understand the different things, the limitations of my writing, etc. And I try to improve my English. That method you can follow, my dear students, in the real sense of the term. I tell this from my experience. Okay, ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ടെക്നിക്കായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണത്. But when you buy the Malayalam translation, you have to buy a very good one. Okay, yeah, still I have that copies in front of my, I can show it for you. Here it is. Here, my dears, Khalil Gibran's Malayalam. Can you see? And it's original English. This was my technique to improve my English. It's now, even though it is novel, I feel it is poetry because of the style of writing. Very beautiful is writing. Okay. എനിക്കിഷ്ടം ഇതാണെന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങാം. അതിന്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേണം, ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ
literary skill and your writing skill and your talking skill, everything, fluency in English to get fluency. That is a very beautiful technique I just introduced for you. You, my dears, do you feel it's a good technique? Is it good technique? Yes. Yes, It is. sir. Yes, sir. It is Yes, very sir. within month. I am 100% sure, my dears. Yes, Within sir. month, your English will be very beautiful if you keep like this technique. Okay. Okay. So the theme, my beloved mother. Can you write some lines about that theme? The പ്രിയപ്പെട്ട Sir, I can. Yes, Mom, she is the mom. Yeah. she is a she is a mother for world, but for me, she is the whole world. We should love and obey and also care that she showed in our childhood and she showed motherhood in ours. Yeah, very beautiful, Rafika. Even though it is very small poem, it tells us the ocean of love and consolation from mother. Am I right? കുറച്ച് വരികളേ ഉള്ളെങ്കിലും സമുദ്രത്തോളം സ്നേഹത്തെയും സാന്ത്വനത്തെയും ആ കുറച്ച് വരികളിൽ റഫീക്ക ട്രൈസ് ടു ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് വരച്ചു കേട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. This is the main idea behind the crafting of the English poetry, my dears. Never consider, but maximum you try to make the flow of the poem. Okay, your own tune, it may come, your own tune. That's all. And you can use the thesaurus dictionary. You know thesaurus? If you see one word big, same meaning, another words are there in English. Okay, beautiful. Another words are in English. Like that dictionary is known as thesaurus dictionary. That also you keep as you want to become a writer. Okay. അപ്പൊ നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ പകരം വെച്ച് 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 നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ you can make your poetry very beautiful. That's the truth from the experience of different writers. Nowadays Google translation also there. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പണ്ടത്തെക്കാൾ സുഖമാണ്. ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ചില മലയാള ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നാലേ അതിനെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേഷനിലൂടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനെ മനോഹരമാക്കി എടുത്താലും മതി. ഫസ്റ്റ് യു can translate even very easily by the Google translation. After you can make it beautiful English your own way using the thesaurus dictionary, etc. Okay, my dears, can you understand? Simple way they are. Yeah, and keep on the notebook what you write. നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഒരു 200 പേജ് നോട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ക്രമത്തിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എത്രയോ മഹാന്മാരായ എഴുത്തുകാരുടെ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചില ജീനിയസിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്. ഒരു കുറച്ച് ഡിസോർഡർ ആയിരിക്കും ജീവിതം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരുടെ സൃഷ്ടികൾ ലോസ്റ്റ്, ഡിഫറെന്റ് accidentally lost the great works because they couldn't keep them proper way. Okay, ചില ജീനിയസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത്. എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. ഡിസോർഡർ ആയിരിക്കും കുറച്ച്. അത് അവര് കൂടുതൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചില സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അതും കൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക. യു ട്രൈ ടു കീപ് when you write something in your notebook proper way, then you can publish it and you can send to the different magazines, etc. That will make you a great writers. Okay, my dears? That is very important. That's very important. So we enjoyed the beautiful poem written by Rafika. Any other poem? We are waiting to hear the other poems now. So I just open everything for myself. Okay. Yeah. Next one. Who is that? My name is Alexander Suryan. Alexander. Yes, Alexander, please. I love my mother. She is my heart. When she laugh, I also laugh. When she cry, I also cry. She is my first teacher. I love my mother. Yeah. Very simple words. Even though very simple words from his inner soul, it comes out. വളരെ കുറച്ച് വരികളാണ് ആ കുട്ടിയുടെ അലക്സിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരികളാണ്. അതാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ എന്നൊക്കെ പറയാം. നമ്മള് കവിതയെ പറ്റി പറയാം, വി ജസ്റ്റ് ടെൽ ദ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് ദ ഇമോഷൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് ദ ഇമോഷൻ. ബിക്കോസ് വെൻ ഹി
just remember about his mother, he feels like that. That feeling overflows as a small poem. Even though it is small, it has its own value in the world. The feeling of love is the greatest feeling in the world, I feel. Without the feeling love, the life on earth is a hell. I feel so, my dears. എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കാനേ നോക്കണ്ടു കാരണം സ്നേഹം എന്നുള്ള വികാരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ the life on earth will be a hell. നരകമായിട്ട് we cannot enjoy even though we get much salaries, much different types of cars, luxurious houses, etc., etc. We cannot enjoy the life. Only with the love we can enjoy the life on earth. That is a great truth from poetry, my dears. It's a great truth from the literature, my dears. Okay, that love feeling we enjoy here from the poem of Alex. Am I right? Yes. Yeah, Yes, sir. that is the truth. That is the truth, dears. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത, സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദ ലിറ്ററേച്ചർ. ഇതാണ് പ്രത്യേകത. The literature, poetry, everything tries to give us a beautiful life on earth. Without it, the life will become like a hell, very dangerous, very miserable. We cannot enjoy the life, even though we have luxurious something like that. Okay. Next, who will write? Yes. Sir. Kartika. Is it Kartika? Yes, sir. Yes, Kartika, you just write. Yes. My mother, my beloved mother. The first word that came from my tongue was mother. She taught me to eat food, drink water, study, so on. She protected me and cared me and helped to study. She taught as a teacher. Without mother, I don't have a life. Okay, Kartika. Hello, Kartika. Yes, sir. It's over? Yes, sir. Yeah, the poem written by Kartika. My dear students, all of the students enjoyed that poem? Yes, sir. The great relation between she and her mother. Without the mother, she is nothing. The life on earth, she cannot enjoy nothing like that. She feels so. That feeling she writes her own way. This same poem you can make a more beautiful way based on that. Just before I mentioned that dictionary thesaurus, and you can make a little more lines. You can add something more when you get the leisure time or free time, or some writers try to improve the poem some nights. Okay, ചില രാത്രികളിൽ ഇരുന്ന് എഴുതാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴൊക്കെ എഴുതി വെച്ച പോയിന്റുകൾ രാത്രി ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ when you get free in the night, when the feeling of silence, beauty of silence. അധികം എഴുത്തുകാരൻ സൈലൻസ്, ബ്യൂട്ടി ഓഫ് സൈലൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. എന്താ പറയല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ട്രൂത്ത്. ഓക്കെ, രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതകളിലൊക്കെ അത് ഇപ്പോൾ എഴുതിയ സാധനം യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇതേ സാധനം ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തി മനോഹരാക്കാൻ കഴിയും when you get the time, free time during the night or early morning, or when you when you are free from the turbulence, noises, ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതേ എഴുതിയ സാധനം, എഴുതിയ വരികൾ, you can make it improve your own way using different types of idioms, or idioms, idioms also we can use in the poems. Yes. Different phrases. Yes. You have the dictionary now in the shops, idiom dictionary separate, okay, and phrases dictionary separate, like that. One dictionary I just before told you what the name of what I forget. Thesaurus. Yeah, thesaurus dictionary separate like that.
These three dictionary very important for you as a writer. Okay. ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ നിലക്ക് വേണം. എന്തൊക്കെയാണ്? തിസോറസ് ഡിക്ഷണറി, idioms dictionary, phrasal verbs dictionary. These also you can add in different parts of your poems to make it more beautiful. Okay? Like that we can improve our English writing skill. That is also a truth. Any other student to write the poem? Sir, can I? Yeah, sure. Rosemary? Mother is Yeah. something like love. Comes closer if we go away. The foundation of my life. Like a candle, she gave her life for my happiness. The endless love. Yeah. You know, candle. He gives the light and it really after giving light and it is diminishing into zero like that. It is going to finish after giving something, sacrificing its own life for others. That great theme. Just before the name of the just before the student's name, I forgot. Please tell me. The candle. The life is like candle. Mother is like candle. Gives the light and consolation, love, everything, and it sacrifice its life for us. Sacrifice like candle. Okay. The name, please, Kartika. Am I right? Yeah, Kartika. The student Kartika. Very beautiful poem because she's saying the love and everything of the mother is like a candle. Candle is the symbol of sacrifice, okay? സ്വയം ത്യജിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി. Sacrifice something for others and get the bliss and greatness from the sacrification of that condition. Sacrifice is the ideology here when she writes the poem because her feeling comes like that. Kartika, am I right? Hello? This is my opinion. Any other students can comment about the Kartika's poem. Yeah, you can comment on Kartika's poem. Other students also can. That poem is by Rosemary. Sorry, that Rosemary. Last poem about the comparing the candle. Rosemary? Yeah. Yeah, Yes, sir. okay. I just corrected Rosemary. And you can comment the poem of Rosemary now. How is the poem? Very good. Why you feel very good? Because your own experience like that? She used new words. No difficult words, no use. Only simple words she use. She is okay using simple words. At the same time, reality It is of very easy life. to understand. Understand, very easy to understand, and it reflects the reality of life. Am I right? And the beauty of truth and beauty of love. Yes, Am I right? Yeah, that is the real creation of poems, my dears. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ കവിതകൾ. ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ ലൂയിസ് ഗ്ലിക്കിന്റെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയാണ് ലൂയിസ് ഗ്ലിക്ക്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കുറച്ചേ അവർ എഴുതുന്നുള്ളൂ. ചെറിയ കവിതകൾ, small poems she is writing. In Poem Hunter, when you click in the Poem Hunter, Louis Glick's poems, you can see POEMHUNTER, Poem Hunter. Okay, small poems like this, as you write just before, that make it more beautiful, and try to publish it in the web magazine first, or your school magazines, etc. That is a way to improve yourself. Get the contact with other writers from different countries. Sir, Yes. can I- Yeah. Any others?
Sir, can I? Sure. Yeah, Sibi, Jos. Zero to hero, she is my hero, living for me, dying for me. She is my teacher, she is my doctor. I love my mom. Yeah, Sibi, Jos. Others can enjoy it. Rosemary, Zero. Zero. Sibi, Jos, alle panjaliade. Rosemary Joss. Rosemary, Jos. Okay. Rosemary, Jos. Rosemary, Jos. From zero to hero, you know what is the meaning? You are nothing, something like that. We cannot do even walking or sitting or standing, eating, nothing we can do in the childhood, infant days. You know, infant days, infant. From the, my mother was very careful, look after us to make us very careful about our growth. And I became I because of my mother. ഞാനായിത്തീരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയിലൂടെ. ഞാൻ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു, നടക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, നടന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു. അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് she made me like this. She encouraged me, inspired me, looked after me in my growth. That feeling I felt when Rosemary Jo's poem. What about others' opinion about Rosemary's poem? Rosemariana. So Rosemaria's poem. Mariya, Maria. Rosemary. Okay, Rosemary's poem. Very good. Others can comment. Very good. And what aspect do you like? What line? Which lines really you liked very much, Rafika? The first Which line? from Rosemary's zero to poem. hero. From zero to hero. That is a beautiful line. From zero, we are zero in the infant days. You cannot do anything there. If you not look after us, someday we may die. Okay. So giving the milk or something like busting us. That big truth Rosemary is telling from her through her poem. Am I right? Yeah. Any others? Yes, sir. Any others? One more. Rosemary, congratulations. My dears, I cannot say congratulations because our time is very less, okay? I'm really enjoying your poems and congratulate from my heart of heart to all of you. And I give another Yes, sir. topic for you, or one more student can read the same theme. ലൂയിസ് ക്ലിക്കിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കവിയാണ് ദ വിഷ്. അതേ തീം തന്നാലോ നിങ്ങൾക്ക്? മേ ഐ ഗീവ് ദാറ്റ് തീം ടൈറ്റിൽ ടു റൈറ്റ് വൺ പോയം? ദ വിഷ്, ആഗ്രഹം. Sir, can I ask a question? Yeah, sure. Who is that? Soumya Krishna. Ajit Krishna. Sorry, Ajit Krishna. Yeah. Sir, my English not good because I always speak in Malayalam. My question is, how can I improve my language, English language? Yeah, Krishna, that is a very good question. For even I also feel like that, my dear, sometime, because if I not open the mouth to talk something in English, I may forget it. I may lose the fluency, everything. That is the problem. So the most important thing, you have to open your mouth with your friends to talk something in English. For example, if you like football very much, you can talk about the Argentinian team, Brazil team, etc., and about the football with your friends. That is the only way to improve ourselves. Not consider the grammatical mistake, anything. Just open and talk something with your friends. Minimum some minutes or 1 hour like that, or some minutes, even 1 minute, all the days. That is the only way, my dears, to improve your English. No grammar studying, nothing. ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വഴി. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വിഷയം നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുമായിട്ട്, പേരൻസിന് കഴിയെങ്കിൽ പേരൻസുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, വായി തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ ഒന്നും തെറ്റൊന്നും നോക്കരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി വേ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ ഇംഗ്ലീഷ്.
Then second way, just before I mentioned you that you keep two books on your table, one English translation and its Malayalam version. Okay, and Okay. you compare both. Third technique is the most important technique. You try to improve your vocabulary. Write 3 or 4 words from the dictionary and keep with you in your life. And study those 3 difficult words. Then you cut it out, throw it out. After another 3, after another 3, like that you can improve your English. If you get more vocabulary, you will be very confident to talk in English. That is the truth. Okay, that is from my experience. I tell you, my dears. When I was studying college classes, I kept that habit. I used to keep that habit with me, keeping 3 words in my pocket. I study that 3. After I throw it out, after another 3, after another 3, like that. After some months, I got many vocabularies. There is also another fourth technique I tell you, my dears. Just listen to BBC News or Animal Planet, the Discovery Channel, etc. 5 minutes. You can learn science too from that thing. At least 5 minutes like that. ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് എങ്കിലും അത്രയും ചുരുക്കി പറയുകയാണ്, അത്ര കൂടുതൽ അത്ര നല്ലത്. BBC-യോ അല്ലെങ്കിൽ CNN ന്യൂസോ അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുക. ഓക്കെ, ലിസൺ. Not only can you learn English, you can also learn science. Yeah, very good. Not only English, we can learn the science. That is also a great truth. Discovery Channel like that, and some English music, and English cartoon like that also will help you to improve your English. Yeah, it's very different techniques are there. Can you understand my techniques? Yes. Yeah. All Yes, these sir. are very That's kind of all these are, I learned English. Yeah. One more technique, if you want, I will tell you, my dears. Quotations, quotations from the great people. Buddha quotation. I like very much that quotations of Buddha, Gautam Buddha. Okay. And Charlie Chaplin, I like to walk in rain so that nobody can see my tears. Oh, beautiful it is. I like ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു walk in rain, മഴയത്ത് നടക്കാൻ, so that nobody can see my tears. കണ്ണുനീരാരും കാണില്ലല്ലോ. Like that quotations you write in your book, that also will inspire to improve your English, improve your everything. Okay. Collect the quotations is another technique to improve your English. Okay, my dears? Yeah, next, who will talk? Yeah, who will talk next? Then I give that title, the beautiful and very discussed the poem, the contemporary life, The Wish. The Wish എന്നുള്ള poem. Yes, have you written that? The Wish? Yes. Oh my God. Yes. Then I will compare your poem with Louis Click's poem, okay? Louis Click's poem, I will compare them. That is also a very beautiful technique to improve ourselves. Yes. Yeah. The wish. Right. I wish all peoples love each other. I wish all plants could be green. I wish all trees could remain. I wish this world should be in peace. Yeah, nice. Our ambition, our thirst, our heart thirst for us. But the reality is different. That is the theme I feel from her poem. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ എല്ലാത്തിലും വിജയിക്കണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I wish from my heart of hearts you get the success all the time. But the reality of the life on earth is different. ചിലപ്പം തോൽവിയും സംഭവിച്ചേക്കാം. എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. But sometimes you may feel the sadness also. എപ്പോഴും സന്തോഷമില്ല, ഭൂമിയിൽ ചിലപ്പം ചില വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. But our mind thirsts for that, like her poem, The Wish. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇപ്പം കേട്ട കവിത പോലെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ റിയാലിറ്റി is different. So we have to mature our mind. That is the truth, my dears. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് പക്വതാക്കി എടുക്കണം. രണ്ടും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിയണം. പക്വതയോടെ we have to face both sides of life. രണ്ട് സൈഡിനെയും നമുക്ക്
face ചെയ്യാൻ പറ്റണം. Okay, we have to face both the sides of life. That is the underlined idea I got from the poem just before written by your name, please, Ravish. Rafika. Rafika. Yeah, Rafika. I felt it. That what is others' opinion about Rafika's poem, The Wish? Yes, my dears. That was a wonderful wish, a poem. Another student. Yes. Sir, I think that the word wish have a great